హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ద ఎంసీబీ ఓన్ క్రియేషన్స్. ఈరోజు మనం తందూరి చికెన్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దానికి కావాల్సింది ఫస్ట్ మనకి చికెన్ 5 లెగ్ పీస్ తీసుకోవాలి. ఈ గ్లాసులో మనం 2 స్పూన్ల నిమ్మకాయ రసం తీసుకున్నాం. దానికి 1 స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేయాలి, మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ చికెన్కు మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక కప్పు పెరుగు, 2 స్పూన్ల అల్లం, 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం, సాల్ట్ 1 స్పూన్, రెడ్ చిల్లీ 2 స్పూన్లు, ప్లస్ బ్లాక్ పెప్పర్ 1/2 స్పూన్, ధనియా పౌడర్ 2 స్పూన్లు, 2 స్పూన్ల ఆయిల్. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది ఈ చికెన్కి మనం కలుపుకున్నటువంటి పేస్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం. మిక్స్ చేసుకొని చికెన్కి బాగా కలపాలి, బాగా మిక్స్ చేయాలి. ముక్కలకు పట్టేటట్టు మిక్స్ చేసి ఒక 4-2 అవర్స్ మనం దాన్ని పక్కన పెట్టాలి. మంచిగా ముక్కకు పట్టేటట్టు పక్కకు పెట్టాలి. చికెన్ తందూరి కోసం 18 to 24 minutes పెట్టుకోవాలి. 180 degrees పెట్టుకోవాలి. ఇది 180 degrees పెట్టుకుందాం. ఓకేనా, 180 degrees. ఇది 20 minutes పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఆన్ చేయండి. చికెన్